the live. Hello Khadija Ben, welcome to live. કેમ છો? Hello, I'm fine. કેમ છો તમે? I'm fine. Good. Alhamdulillah. Thank you so much. So I guess તમારો એ પહેલો જ live હશે આ નવા વર્ષનો Yeah, after Ashara. Nava Amarasan, yes, but then officially I've done 2, 3 live shows, but then with you, this is the first time. Okay. So I hope it's a great learning and great session for our viewers. Yes, I I'm welcome sure. all the viewers of Bohra Shoutouts as well as all the followers of Khadija Ben, and inshallah we'll be talking about gut health today. So before that, Khadija Ben, please short introduction about yourself. કહાથી છો અને તમારી આ fitness ના અંદરની journey કઈ રીતે start થઈ? Yes. Sure. Hussein bhai. So first of all, I would introduce myself that I am from Pune, originally from Mumbai, and my interest always has been into nutrition diets. So मैं वो पहला से, I was very much health conscious. Okay. When I realized that only nutrition doesn't work, એટલે એવા clients આવેલા હતા who cannot do fitness because 80% nutrition and 20% fitness. That's how the combination works. Okay. તો આના અંદર અગર ન્યુટ્રિશન કરે છે અને ફિટનેસની જર્ની ઇનકમ્પ્લીટ છે, so we are not complete with the health coach. So that's how I emphasize more, on having an active lifestyle. So e हिसाब से taking that into consideration, I became a yoga instructor, especially for my clients, so that I can help them out. I can train them properly for a healthy lifestyle. To And make it more after that, holistic. more a holistic approach, the wholesome approach. Okay. And after that, I have finished my master's in sports science and technology, where I am dealing with athletes. So my athletes na સાથે પણ deal કરું છું, helping them in their conditioning, helping them in their even weight loss journey as a sports nutritionist, and helping them in their strengthening. Okay, so that was અને કેટલા વર્ષ થયા હશે આપને આ સગલું શરૂ કરીને? 7 years થઈ ગયા છે હમણાં સુધી. That's a long journey. Okay. अपने ऑडियंस वास्ते भी यानी मारा वास्ते भी कि why specifically we have taken the topic of gut health today? I have realized in my experience that some problems they start from stomach. બધી problems જે છે એ stomach થી start થાય છે. When you don't feed right, તો તમારા stomach ના અંદર કઈ ને કઈ imbalances આવે છે, જેના વજહથી તમારા health આખા spoil થાય છે, જેના વજહથી even your weight loss happens very badly. Your autoimmune disease happens like thyroid થાય છે, diabetes થાય છે. So everything starts from gut. So, Hussein bhai, to be very specific, everything starts from the stomach. જે feed કરો છો, how you feed, that matters the most. તમે સારું feed કરશો, it will be shown, in your body, in yourself, in your gracefulness, કે તમે કેટલા fit છો. But what you eat, sometimes we don't realize what we eat. So, એ હિસાબથી બધી problems start થઈ જાય છે. So, that's why gut is very important. Okay, so I guess the root cause of most of the diseases is stomach, and which is a part of gut. So let's dive into our topic and try to understand कि gut a word no meaning exactly શું છે? Yes, so exactly gut is, I will explain you with the help of the diagrams. It will be very easy and simple to understand. So for example, this, I hope it is clear, seen. It is seen. Gut basically starts from mouth. આ જે મોંમાંથી આપણે જમે છે, it goes into our esophagus, a pipe છે, food pipe જેને કહે છે, esophagus આ stomach માં આવે છે. Stomach પછી small intestine માં આવે છે, and then આપણા large intestine માં, and last we excrete through anus, જેમાં stools નીકળે છે. So exactly gut is where we start eating food from our mouth till we pass our stools. They are all the organs which are related, they are included in the gut system. However, there are few things which is written over here. Liver છે, gallbladder છે. Can you see? So they are the major organs which aids in this gut, which aids, in this digestive system. So this entire tract of digestive system is called gut. અને આમાંથી કઈ પણ બરાબર ના હોય,
So we say that the gut issues are there. Okay. So I had supposed કે આખું પેટનું જે part છે that is called gut, but આખું પૂરું system is It's called called as gut. okay. Yes. So next question would be કે how can we understand કે આપનું gut બરાબર જેમ જોવે એમ normal નથી, healthy નથી. See, there are different symptoms. જે આપણે ખબર પડે છે કે આપણું ગટ બરાબર નથી. સૌથી ફર્સ્ટ સિમ્ટમ્સ એસિડિટી, આપણે બરાબર ઊંઘ નહીં મિલે, સ્કિનમાં રેશિસ થઈ જાય છે કે સ્કિનની પણ કઈ પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, સ્ટૂલ્સ બરાબર નહીં આવતા, મોશન્સ બરાબર નહીં આવતા, ગભરાટ થાય છે, અને ઘણી વખત પેટમાં બ્લોટિંગ થાય છે, હેવી ફીલ થાય છે, જમવાનું મન નહીં થતું. So all these symptoms are related to gut. That means your gut is not proper and we need to solve this gut quickly. The word is quickly because એનાથી રિલેટેડ ઘણી બધી ડિઝીઝ થાય છે, ઘણું બધું પ્રેશર આવે છે, ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે ઇન્ટરનલી. ઇફ યુ રિયલાઇઝ આપનું એક સિસ્ટમ બરાબર નહીં હોતું તો આપને એમ લાગે છે કે બીજા જે પ્રોબ્લેમ્સ ઘણા બધા આવી ગયા છે. લાઈક હમણાં સ્ટમકમાં ઇશ્યુઝ છે તો એવું થશે કે સ્ટમક ન સોલ્વ કરવું તેના જગ્યા પર બીજું હજી બે ચીજ હજી આવી ગયું. So sometimes you feel કે આ તો એક પછી એક કઈ ને કઈ આવી જ રહ્યું છે. Why? Because your gut is not proper. That's the reason. So our symptoms, so that means that you have to check your gut scores. What is your scores? And digestive scores kitla hai. If it is bad, then you have to treat your gut very well. Okay. So this is like a gut ના વજહ से બીજા भी health issues એનાથી related છે. So Yes. what can be those health issues? So one is acidity. It can be acidity. That is the major problem. Secondly, it can be due to autoimmune disease. Third, weight loss. Weight loss which becomes very stubborn. Sometimes it is weight gain also. So it depends on what you're again eating, how much the nutrient absorption is there. એટલે weight loss નહીં થતો, obesity વધતી જાય છે, diabetes થાય છે. એનાથી કનેક્ટેડ એટલી બધી બધી બીમારી આવતી જ જાય છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ આપણા સ્ટૂલ્સ બરાબર નહીં આવતા તો આપણે એનું હજી એના વાસે ગભરાટ થઈ છે. So overall it is very complicated અને એક પછી એક ઘણી બધી બીમારીને પાઇલ થતું આપણા બોડીનું સિસ્ટમ એવું થઈ જાય છે કે we get fed up at times eating tablets. Right. So આપણે હવે કઈ तरह આને ડિવાઇડ કરી શકીએ કે મેડિકેશન અને તમે યોગામાં બી છો તો યોગા મેડિકેશન અને એક્સરસાઇઝ તો આને કઈ तरह ડિવાઇડ આપણે કરી શકીએ ટુ બેલેન્સ અવર ગટ. So basically જે જમન જમે છે એને પચાવવા વાસ્તે પણ you have to move. So that's the reason yoga is very important. યોગા થી ઓટો મસાજ પણ થાય છે બોડીમાં, આપણા ઓર્ગન્સ આખા એક્ટિવેટ થાય છે, આપણા મેટાબોલિઝમ પણ આખા ઇન્ક્રીઝ ફાઇન થાય છે, જેના વજહથી સ્ટૂલ્સ પાસ થવાનું પણ ઈઝી થઈ જાય છે, આપનું ગટ મૂવમેન્ટ પણ ફાઇન થઈ જાય છે. ઓકે, there is lot of peristalsis movement. તો એ હિસાબથી આપણે બધી બીમારીથી ફ્રી જલ્દી થાય છે, ડાયજેશન પણ ક્વિક થાય છે. Exercise also one part of it. Exercise કરવાથી પણ આપણે સ્ટ્રેન્થ ને વધે છે. તો બોડીના અંદર અગર મસલ્સ અગર વધશે તો ચરબી કમ થશે જ, because you are working on it. And obviously nutrition along with that અગર તમે બરાબરથી ડાયટ કરો છો, so that is going to play a very major important role. હવે if I have to say, give you one example of acidity which is very severe, which I find almost every second person is facing this problem. So the root cause of this acidity is stress. No one can imagine, but the stress is the major cause of acidity. To give you an example again, I have something. So I can show you this. I hope it helps. And you can see? Yeah. Yes, so I will show you. This is the healthy gut. See, this is the healthy stomach. આપના સ્ટમકના અંદર છે ને ઘણા બધા કેમિકલ્સ હોય છે. So one is HCl, hydrochloric acid. એવી રીતે ઘણા બધા કેમિકલ્સ હોય છે which is like a fire. So the stomach is acidic. It has to be acidic in nature because કે આપણે જે ફૂડ જમે છે એને પચાવવા વાસ્તે it has to have a very acidic atmosphere. પેટના અંદર અગર એસિડ હશે તો એના જે ફૂડ પાર્ટિકલ્સ છે, જે ફૂડ મોલિક્યુલ્સ છે, it will break down into small pieces અને આના અંદર મેજર ડાયજેશન થાય છે પ્રોટીન.
હવે તમે જોશો આ હેલ્ધી ગટ છે. હેલ્ધી ગટ એટલે હેલ્ધી સ્ટમક છે. હેલ્ધી સ્ટમક ના અંદર ધીસ ઇઝ ધ ગેસ. આ સ્પિન્સ્ટર્સ છે. સો સ્પિન્સ્ટર્સ આ સમથિંગ છે ને જે આપણે કઈ જમે છે તો અહીંયા આગળ આપણા ફૂડ પાઇપ હોય ઇસોફેગસ, એના અંદર કઈ આપણે ખાય છે તો એ ખુલે છે અને પછી અંદર જાય છે સ્ટમકમાં, અને સ્પિન્સ્ટર્સ પછી બંધ થઈ જાય છે. તો આ સ્પિન્સ્ટર્સ ક્લોઝ થઈ ગયા છે અંદર, અને આટલા જગામાંથી એનું આખું બર્નિંગ થાય છે અને આટલા જગામાંથી આપણા ફૂડ મોલિક્યુલ્સ બ્રેકડાઉન થાય છે નાના નાના પીસમાં. નાઉ ઇફ યુ સી ધીસ પ્રોપરલી, તો આ શું થયા છે, એના સ્પિન્સ્ટર્સ ખુલી ગયા છે. સ્પિન્સ્ટર્સ આર ઓપન્ડ, અને એના વચ્ચે શું છે, આ જે આપણું ગેસ છે, આ ગેસ છે, જે બધા કેમિકલ્સ છે એનું જે ગેસ છે એ ઉપર ચાલુ ગયું છે. સો એઝ આઈ સેડ, ઓનલી સ્ટમક ઇઝ એસિડિક ઇન નેચર, બાકી બધું એલ્કલાઇન છે. તો શું થયું છે કે આ બધું ઉપર ચાલુ ગયું છે, આપણા ઇસોફેગસ સુધી આવી ગયું છે. ધેટ્સ વાય વી સમટાઈમ્સ ફીલ કે આમ થ્રોટ ચોક થઈ ગયું છે, હાર્ટ બર્ન થઈ ગયું છે. You feel that everything is coming up, pukish sensation થાય છે, you feel uneasy, burp આવે છે, bloating sensation પણ ઘડી ઘડી થયા કરે છે. So this is the reason for the gastric, this is called gastric reflux, or you can say acidity or acid reflux. So this is the major cause of it. હવે why stress is the major cause, I'll tell you. Our mind is related to our stomach. Stomach is called second brain. આપને ભૂખ લાગે છે, so obviously the mind gives you signal કે ભૂખ લાગે છે. આપને જમાઈ ગયું છે, mind gives you the signal કે ભાઈ જમાઈ ગયું છે. So all these signals are given by the brain. હવે આપને એકદમ સ્ટ્રેસમાં હોય છે, your mind is not working properly. So sometimes what happens કે sphincters ખુલી જાય છે. Sphincters don't work properly, એનું coordination નહીં થતું બરાબર because of a high chemical level. એનું chemical level એટલું વધી જાય છે કે એસિડ જે છે એ એકદમ એનું કન્ટેન્ટ વધી જાય છે. એ હિસાબથી આપને આપણું કનેક્શન જરા લોસ થઈ જાય છે, એસિડ વધી જાય છે. અને આમ પણ ઓબેસિટી, જેને ઓબેસિટી હોય છે એ લોકોનું છે ને, હા, જે પચવાનું જે પાચન છે એ કમ થઈ જાય છે, it becomes very less. So that's why they cause a lot of acid problems, acid reflux, gastric reflux. They cause all these problems. Another reason is very much important shape, very basic, which almost, we have been learning from school days. Chewing food properly. We don't chew properly. After itla fast in this fast world, and we are so much busy with our schedule that, okay, even kids, if you see kids, they are given limited period, only 15 minutes break. They have to finish the entire lunch in 15 minutes. If they don't finish, then obviously parents keep shouting that why you've not finished. It's a very natural thing. So in that duration, the children automatically forms a habit, to eat fast. They just fall. And this thing is carried on, પછી એ લોકો મોટા થાય છે, when they become big. As an adult, even we are so much occupied with so many things that we forget that major and a basic things, chewing. So na chew kare, so I said ke mouth se shuru થાય છે. What you eat, that is the same thing, from mouth only your digestion starts, through your salivary glands. તો આપણે જે જમે છે chew કરીને, તો જે saliva છે, જે saliva mastications જેને કહેવાય છે, એ અંદર બરાબરથી એકદમ જ નાના 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 pieces કરીને it helps you in gulping. When you don't do that, then it travels all over your body, is not able to digest, and we excrete that. We excrete, or either if the large intestine cannot identify what it is, so it is stored in adipose tissues. It is indirectly, it is stored in the fats form. જેના વજહથી આપણે મેજરલી આપણે indigestion થાય છે ને તો ફેટ બનતા જાય છે, ઓવરસાઇઝ થાય છે. So sometimes we don't understand કે શું કામ આપણે તો કઈ વાત જેવું જમતા નથી. I have found so many people saying that we don't have so much food, પણ અમે શું કામ અમારી બોડી વધતી જ જાય છે. So that is the one basic major reason that we have to eat very slowly, chew food, and eat mindfully. That is very important. એમ નહીં કે ચલો ટીવી ચાલુ હોય, મોબાઈલ ચાલુ હોય. This has become a trend. હવે તો મોબાઈલ ચાલુ કરી દેવાનો અને પછી ફીડ કરતા રહેવાનું બચ્ચાઓને. Or even, as an adult, we feel that ખાલી બસ
20-15 minutes मिले है where I have to see TV. So chalo TV jo. So that is the connection is lost. And we keep eating, chewing, laughing, smiling. Emotions પણ attached થઈ જાય છે. So that has to be skipped. The third major reason is we eat so much because we are hungry. એટલું બધું gap થઈ જાય છે તો આપણે કેટલી ભૂખ લાગતી હોય છે કે છે ને fast we want to eat કે બધું જમવું છે because we are very hungry. So we tend up eating more. હવે આપણે એકદમ વધારે જમી લઈ છે તો જે ગેસનો જે છે સ્પેશિયસ ખુલી જાય છે. We don't get that much. Okay, I don't know where I get. Yeah. So આ જે sphincters છે, see, it needs some space. થોડું 80% you should keep space so that અંદર fine chemical reactions થાય, properly churning થાય of the food, and then it can properly digest. The metabolism is also high. But when you have so much કે જગા પણ churning ની જગા નથી તો obviously acid reflux થવાનું જ છે. So that is the third major cause. Okay, there should be a time gap जहाँ पर food जाए ये नीचे digest થાય પછી પાછું બીજું food જાય. There has to be a time gap in between. Time gap also, and there has to be the proper proportion. You cannot eat so much at a time, because normally when we are hungry આપણે એમ થાય છે કે just give me anything and everything, I'll be eating everything. That is the thing we have in our mind. Okay. So I guess another major health issues, diseases બીજા જે છે health issues એ બી આવી ગયા છે, like fat જે આપણે જે weight gain નો જે issue છે એ બી આવી ગયો, acidity નો બી આવી ગયો, bloating છે એ બી I guess almost same જ છે. તો એક major issue છે. There's one major issue which is in large colon. Large colon માં major issues થાય છે, which we call is gut microbiome. Gut microbiome is something, કેમ કે I said કે આખું તો last માં anus થી જ આપણું નીકળવાનું છે, નીકળે છે. The feces come throughout from the large intestine. Now I'll show you what is large intestine. If you have to see, you can see this this is large intestine. So what are these colorful things? Any guesses? What you can guess? What it can be? Okay, let me tell you. These are bacteria. We have trillions of bacteria in our large intestine. We have very minor bacteria in our small intestine also, but the major bacteria is they are in our large intestine. Trillions of bacteria. However, let me throw some light on these bacteria. So there are two types of bacteria. One is good bacteria and one is bad bacteria. Okay. Bad bacteria are called dysbiosis and good bacteria are called symbiosis. It is just like to give you an example કે બે ટાઈપના આપના પાસે લોક હોય છે આપની લાઈફમાં. One are friends, good friends, and one are enemies, which we don't want. So good friends are who always support us. જે પણ હોય अपने सारा काम में, bad work में, whatever, they will be with us, stand with us. There's very mutual relation between them. So in the same way, symbiosis are those bacteria જે the mutual way, which helps કે ચલો ભાઈ હજી digestion હજી કરવાનું બાકી રહી ગયું છે, minerals રહી ગયા છે તો ને નિકાલી દે. અગર water હજી રહી ગયા છે તો water ને absorb કરી દે અને ઈ પછી feces form માં ઈ એને solid form ના અંદર એ નિકાલી દે. But bad bacteria are like our enemies. જે પીછો ને છોડે. તમે ખરાબ કરો તો મેં double ખરાબ કરીશ. So it's like that. They will keep adding in such a bad way જેનાથી leaky gut થાય છે. GERD, GERD, GERD થાય છે. આખી problems ઈ bad bacteria થી થાય છે. So what you have to do is we have to maintain a balance between good bacteria and bad bacteria. There has to be a balance. Okay, good bacteria should be more than bad bacteria. Why? Because I told you they are friends.
તો આપણા એવા fine friends જોવે છે who should support us. So Okay. whatever we eat, they should support our digestive system, digestive tract. They should support, Hmm. our entire body system, Hmm. which will help us, not only in our weight loss journey, but it will help, in everything. It will help us to be active, Hmm. energetic, always when you're always smiling. अगर अपने healthy હોય છે, so we are always smiling. Right. We feel good from inside only. Yes, I'm good. Hmm. I feel happy. And sleep is so important. Sleep plays a major role. Major Hmm. role. If you are missing your sleep, that means you're missing your circadic cycle, which is again Okay. causing a toss in your body. Ekdam toss. So sleep is equally very important. So these microbiomes are basically microbiomes are contained. They contain microorganism હોય છે, fungi હોય છે, viruses હોય છે. એ લોકો એ છે જે immune system ને આખું control કરે છે. They control the immune system actually. અને એ લોકો આ Okay. બધી fats ને એ બધા પણ રોકે છે. So that has to be maintained very well. Okay. So really very well explained with the help of the pictures. Like this is very new to us, especially ઘણા બધા આમના એક બેને બી કીધું કે it's a very informative chit chat. So thank you so much for making it very easy for us to understand. Thank you. હવે આપણે થોડું ગટને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની ચીજોના ઉપર વાત કરીએ કે how can we improve gut so that we do not face these issues like acidity and those kind of things. Yes. So see, sorry. First thing I mentioned, sleep. Adequate sleep, especially right time પર. Why we have to sleep early? Because આપનું જે stomach ના અંદર હજી, there is one hormone which is active at night, it secrete કરે છે, which is called serotonin hormone. Now this serotonin hormone melatonin hormone ને induce કરે છે અને increase કરે છે જે રાતે when you sleep એકદમ active થઈ જાય છે. That's why we experience deep sleep. અને આપણા જે ટિશ્યુઝ છે એ બધા જે ડેમેજ થયેલા હોય એને બધા રિપેર કરવાની કોશિશ કરે છે. એ રિપેર કરે જ છે. રાતે આપણે ઘણી વખત કહીએ સાઉન્ડ સ્લીપ હોવું જોઈએ. So that sound sleep you will get only with the help of this deep sleep cycle, which is actually at night time. એ આપણો circadic rhythm હોય છે, which starts at night only. So that's why sleep is so important. હવે ઘણાને હોય છે sleep issues. So again to help them, I can tell that you should do exercise also, because exercise થી છે ને આપણા hormones ઘણા બધા active થઈ જાય છે, which indirectly, it helps you in sound peaceful sleep. Second thing is have 80% of your food, the proportion. આપને લાગે stomachમાં કે બસ it's full, stop it. થર્ડ થિંગ, એટલું ભૂખું નહીં રહેવાનું કે આપણું એસિડ લેવલ એકદમ જ હાઈ થઈ જાય. ઓકે, ઘણી વખત ભૂખા રહેવાથી પણ આપણું માથું દુખે છે. Have you ever noticed that people who has gut issues normally faces the problem of this headache, migraine? Have you ever noticed what is the reason? I can again show you with the help of the diagram. So just a second. See. Can you see this picture? Yeah. Okay. Yellow color નું જે છે જે જઈ રહેલું છે. Can you see this nerves? So this is called vagus nerves. So this vagus nerve it basically આપણા કાનના જે પાછળ છે અહીંયા આગળથી start થાય છે. It crosses the digestive system, heart, આ બધું ચીજ અને immune system તક જાય છે. So there is direct connection of the vagus nerve to our heart and our digestive system, to our stomach. Okay. તો આ જે બ્રેન નું જે કનેક્શન છે એ સિગ્નલ આપવા કરે છે કે ભાઈ ભૂખ લાગે છે, પણ આપણે આપણા કામમાં એટલા બિઝી હોય છે કે આપણે કહીએ નહીં. અધરવાઇઝ મેની પીપલ આર ઇન્ટુ વેટ લોસ જર્ની. તો લોકોને લાગે છે કે ઇફ આઈ હેવ ફૂડ તો મેં એકદમ મોટી થઈ જઈશ કે મોટો થઈ જઈશ. સો દે વોન્ટ ટુ અવોઇડ ફૂડ. સો વેન યુ અવોઇડિંગ ફૂડ તો તમારે એકદમ માઇગ્રેન, હેડેક્સ એ બધું થાય છે, બીકોઝ યોર વેગસ નર્વ ઇઝ સમહાઉ એ સિગ્નલ આપે છે યુ આર નોટ લિસનિંગ. તો એ પછી શું કરે છે નેચરલી એ થોડું કનેક્શન લોસ કરી જ દેશે. એ હિસાબથી તમારે માથું દુખશે, માઇગ્રેન આવશે, બધી પ્રોબ્લેમ્સ પરસિસ્ટન્ટ રહેશે જ. તમારું ગટ પણ બરાબર નહીં રહે. સો ધેટ્સ વાય વેન ઇટ ગિવ્સ ધ સિગ્નલ કે આઈ એમ હંગ્રી, યુ શુડ હેવ ફૂડ. ભલે યુ હેવ 80%. Again, when you're hungry, have something, but don't
starve yourself. So Okay. these are the three things which I've told, which is very, very important. And the fourth thing is again so important is chew food mindfully. That's it. Very, very important. Last thing, water. Water is again very important. Water helps in digestion. Water ખુદ એટલું બધું એમ ને કે પાણી ઓન સ્પોટ જ પીવાનું જમતા જમતા ચલો કે જમીને તરત જ ઘણા પાણી પી છે આદત જ છે કે જમીને તરત પાણી પી લેવાનું. So that is again wrong. Because as I said, stomach has fire. Stomach is a fire. એટલું એનું જે આ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલું હેવી હોય છે જે આખું બ્રેકડાઉન કરે છે કે એક આયન જેવા જેને આપણે આપણે લોહો જે કેટલું છે એક લોહોને પણ એ ગલાવી લે છે. So it is so much fire, hot as fire. So if you are going to have water, water is alkaline in nature. તમે પાણી નાખો છો એ ટાઈમ પર તો શું થાય છે કે ફાયર ને you are trying to suppress the fire which is there in your stomach. So the right time to have is either 20 minutes before your food or 20-30 minutes after your food. हाँ अगर તમારે લાગે કે એકદમ સૂકું છે, if you're having one sip, two sip, it's okay. એનાથી કઈ નહીં થતું. But then you cannot have the entire glass of water સાથે સાથે જ. ઘણા બચ્ચાઓને આદત હોય જ છે કે આમ પાણીનો ગ્લાસ લઈને જ બેઠે. ઘણા મોટાઓને પણ હેબિટ હોય છે. પાણીનો ગ્લાસ લઈને બેઠે, ફટાફટ એક સિપ પી, ફરીથી બીજોની વાલો લઈ. So that is again it causes indigestion. Okay. So those were some of the tips by which we can keep our gut healthy. Okay. Yes. One thing which we missed out, I guess, you mentioned in the video was like autoimmune diseases. So let's Yes. talk about this. Okay, શું છે આ diseases and how can we So keep away from them? autoimmune disease are basically, they are the disease where તમારા જ ખુદના cells that become your enemy. So, sorry, little down. So તમારા cells એ લોકોને લાગે છે કે there's some new particle which has come and they fight the matlab it is a fight between your own cells to your cells. Okay. Yours somehow there's no connection અને એ લોકા તમારા cells ને destroy કરે છે. So that is autoimmune disease. હવે if I have to give the example of autoimmune disease, then I can give you thyroid or Hashimoto. So Hashimoto is basically one type of a thyroid only. Thyroid is अपन બે ત્રણ type છે, hyperthyroid, hypothyroid, but one type is Hashimoto. So Hashimoto માં શું થાય છે? It is again an autoimmune. अपना खुदना cells છે ને अपने they try to kill the cells only, our own cells, thinking that this is the foreign particle which has come. અને એના હિસાબથી થાય છે. The major cause again is because of the gut. Gut must especially the microbiome. There's increase in the bad bacteria જે indirectly એ આ autoimmune disease ને encourage કરે છે. આ metabolism ને આખું slow કરી દે છે. આખું thyroid glands, આખું જે metabolism જે thyroid glands થી થતું હોય છે, that only becomes very slow. See, I have to give an example. તો મેં તમારે હજી એક example આપું છું. That autoimmune disease. Okay, I think I've missed that. Okay, but anyways, I had a very beautiful picture. So what it was, ke ena andar stomach che, how it passes, how from stomach it passes to your small intestine. અને જે રીતે આપનો અગર digestion એકદમ slow થઈ જાય છે, તો accumulation થઈ જાય છે of everything. હવે તમે એમના જમા, તમારા પેટના અંદર એટલું છે જમન, ઓકે, અને આમ ડાયજેસ્ટ થઈ રહેલું છે, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં આવી રહેલું છે. નોર્મલ ગટ જેને હોય, ફાઇન ગટ હોય છે. હવે જેને ગટમાં ઇશ્યુઝ હોય છે કે સમજી લો યુ આર ઓવરવેટ ઓર મેબી યુ નો યુ આર હેવિંગ સ્ટ્રેસ, યુ આર હેવિંગ એસિડિટી પ્રોબ્લેમ, એનીથિંગ, or you are having hyperglycemia मतलब diabetes. So what happens, आज તમારું ગટ એટલું ફૂલ છે, એ બહુ સ્લો સ્પેસ ના અંદર નીચે જાય છે in your small intestine. Okay, અને at that time you don't realize કે મારું મેટાબોલિઝમ એકદમ સ્લો થઈ ગયું છે. આ બધી ચીજમાં મેટાબોલિઝમ એકદમ સ્લો થઈ જાય છે. They don't go fast. તો એ હિસાબથી થોડો ટાઈમ થાય છે, આપણે તો 2-3 કલાકમાં ફરીથી આપણું જમવાનું ટાઈમ થઈ જાય છે. So again we have food, again we accumulate. તો શું થઈ જાય છે,
પેલું ડાયજેસ્ટ તો થયું જ નથી એના પરથી we are piling up. Okay. તો what happens આપનું ગટના અંદર એટલું બધું એક્સ્ટ્રા આવી જાય છે જેનાથી જેટલું વધારે ટાઈમ રહેશે તમને કેમ એક ફ્રૂટ ને વધારે ટાઈમ રાખે તો સડી જાય ફ્રૂટ. If you keep something for a very long time, it rots. In the same manner, when you keep something in your digestive tract for a very, very long time, it starts rotting. When it starts rotting, you experience, the smelly pooky smell. એકદમ તમારા સ્ટૂલ્સ પણ એવી રીતે પાસ થશે જેમાં એકદમ જ સ્મેલ હશે, ફોલ સ્મેલ હશે. It is not comfortable at all. It is very odorful and you will not like it at all. So that is the thing. So that's why આ બધી autoimmune disease ને આનાથી જ આપણા ગટથી જ શરૂ થઈ છે. Okay. So how to eat, when to eat, what time to eat, it is very important. Okay. Yes. And sleep is also important. Extremely અને ઘણી વાર આમ જોવામાં આવે important. છે કે લોકો લેટ જમે છે તો એના બારામાં પ્લીઝ થોડું ગાઈડ કરીએ કે લાઈક જમવામાં અને સુવામાં કેટલો બેલેન્સ જોવે. જો આમ તો if you see Ayurveda says કે જમન તો આપણે જલ્દી જમવું જોઈએ 7:30 સુધી. Okay, but I know in this time how it is that people are so much busy કે they come only by 9-10. Life has become કે બધા 9-10 વાગે આવે છે. They have food, they are so tired with the whole day work and they sleep. What is happening? There is no lifestyle, there is no movement. આપણે જમે છે અને રાતે એટલું લેટ થઈ જાય છે. So definitely we have more food than what is needed because we are hungry, the way I told. And what it is, we sleep. What indirectly happens, we keep increasing our weight. We feel, bloated. We don't feel good. આપનું સ્ટમક બહાર નિકલે છે. One step, first thing, જ્યારે સ્ટમક થોડું બહાર નિકલે means you think that મારું belly fat બહાર નિકલેલું છે, there's something wrong. I need to work on it. That is the first thing, which is noticeable. So that's why the main thing what I can say, I can tell you that one who is coming late, તમારે સી થાય તો કઈ ટિફિનમાં હજી extra હોય ટિફિન, you take the tiffin and you try eating at least by 8:30, so that when you come you experience only for few days. ખાલી few days આ schedule રાખો કે 8 વાગે 7:30 થી 8 વાગ્યાના વચ્ચે you have food. The time 15-20 minutes, 20 minutes નિકાલીને you eat food. At night you come, you feel that your stomach is again light અને તમે સૂઈ જાઓ. પછી ભલે તમે થોડું શું lukewarm water લઈને સૂઈ જાઓ. Next day you will feel freshness, you will feel light on your stomach. તમારું breakfast પણ એકદમ fine થશે. It will be like a king. The breakfast will be actually like a king, the way we say. રાતે જમે છે પચતું નથી, સવારે ઉઠે છે પેટ હેવી લાગે છે. We skip the morning breakfast. Normally I've seen this has been the schedule throughout, for many of the Indians especially. Okay, so I guess we have talked about what is gut, what are the diseases which cause some other issues related to gut, and some things which we have to follow to keep our gut healthy. Right. Now let's talk about some foods which can help us to clear our gut and keep it healthy. Right. So first coming to spices, jeera works miraculous. જીરાના અંદર છે ને એવા બધું એટલું બધું હોય છે જે બ્લોટિંગ ને ક્લિયર કરે છે. એના અંદર digestive enzymes હોય છે. So if I do first speak about spices, then jeera, then comes ajwain. Ajwain comes in anti-acid in nature. It has the properties of anti-acid. Fennel seeds, જેને આપણે સોફ કહી છે. આમ નોર્મલી પેલા આપણે જોઈએ તમને સોફ આમ ખાઈ છે, after food કે ચાલ ભાઈ આપણે ખાઈ, ઘણા જણા આમ સોફ આપે જ છે. Caterers and all start giving soft in hotels, restaurants. Why? So that it is easy to digest. Okay. So soft, you can either chew and eat, or you can take it in the water. એટલે water ના અંદર થોડું 1 teaspoon નાખી ને એને fine ગરમ કરી દો, and on little bit of cooling
You can strain it, add little bit of lemon juice, and drink. This will Okay. be so helpful if you're facing these problems of bloating and all, that it will help you completely. Okay, another thing, have plenty of vegetables. Have green leafy vegetables. Have now, due to this rainy season over here, it's raining. So due to this rainy season, I advise normally to steam vegetables and then take it rather than having the raw one due to the climate. Hmm. So you can take it in that way because you have to have the balance of acid food and the alkaline food. अगर તમે by any chance you are taking acid based foods like you can say meat, red meat છે या chicken છે, okay, they are acidic in nature. If you're having those kind of food, you have to include vegetables to balance it, to balance your pH. pH अगर balance હશે ને તો બડા issues નહીં થાય. It will help in digestion also. તો એ alkaline food ને પણ include ને કરવું જોઈએ. Then curd. Curd is probiotic in nature. Okay, especially home fermented curd or yogurt. They have cultures. તો જેમ મેં તમારે ના કીધું કે આપણે ગટ કેવું હોવું જોઈએ કે more of friendly હોવું જોઈએ નેચરમાં કે yes like our friends. So include our friends. So probiotic and prebiotic, they are friendly food. So include those. હવે તો capsules પણ મિલે છે, prebiotic probiotic capsules. So Okay. try taking those capsules also. It will really help, your stomach. It will help to balance. અને એ બધું sort out કેમ કે when your good bacteria increases, એ લોકો ખુદ bad bacteria ને suppress કરી દે છે. એ લોકોને ખુદ દબાવી દે છે. So that's how it will help us. And they are fermented foods like idli che, dosa che. You can make home easily and you can have fermented foods also. Kimchi che. Now everything is available. Kombucha. They come in this kanji che, rice kanji che. Everything is so easy to make. So those probiotic food will help in digestion also. Try taking that. Okay, so I guess that was a powerful, very informative session. અને તમે pictures થી બી હમારે એકદમ simple કરી દીધું સમજવાને. તો that was all great session about gut health. હવે પુણેના આપ પુણેના છો તો what are the services you offer to Pune Women at your health and fitter? Healthy and fitter. See, for especially Pune women, those who are connected to Bora, shout out. I'll give the first consultation free. Okay. Consultation will be Yeah. completely free without charge, but they have to say that they are coming through Bora, shout out. Okay, that they have attended my session and they have seen my session. So my consultation charges I will waive off for them. Okay. And rest I will check how is the matter. એટલે ઘણી વખત તો ઘણી complicated matters હોય છે. I'll give 10% discount if they are coming through Bora shoutouts. Okay, so that's a Anyone, not great only offer Pune, meaning to everyone. to everyone. Online भी consultation चल सकते हैं at least. Online, yes, online. Okay, so that is the generous offer given by Khadija Bain to all our followers. So do connect with her. Check out her informative page, Healthy and Fitter. She keeps on uploading her videos and stuff. So you can always follow it and be healthy. That is her aim to keep us all healthy and move towards fitness. So thank you so much, Khadija Bain, for being with us, and it was really a great informative session. Thank you so And much, Hussein. Thank you very much for just inviting looking me. forward for more such sessions. I guess we can talk on yoga also in a great way. Yeah, sure. Definitely. Yes. Yeah. Thank you so Okay. much, Hussein. Yeah. Thank you. We are getting comments about very informative session. Thank you all for Thank you joining so and much. Thank you, all the viewers. And I really hope if you follow these tips, then definitely right now, whatever is your current situation, you will come out of it through those tips which I have told you. It is very effective. yeah, very simplified and very effective. So thank you all for joining once again, and thank you so much, Khadija Ben, for being there. And see you all again in some more informative sessions Sure. soon. Thank you all. Sure. Thank you.